Hello, everybody. I'm very happy to welcome you at this new session of the Corimas conference, the culinary recipe. This morning, I will have the pleasure to moderate as a chairperson a session on the cookery outside the books. That means with real input of archaeological researchers and approaches. So we will have two talks of 20 minutes and two short slams of approximately 6 or 10 minutes. But first of all, I want to introduce our Q&A moderator, Virginie Hullet, who will explain how to do with this Q&A button. Please. Hello everyone, I start in French because the first presentation is in French. Donc pour les personnes en français, ne pas hésiter à utiliser le bouton Q et R qui est en bas de votre écran pour poser les questions pendant la présentation. Je reviens avec les questions à la fin de la présentation. Vous pouvez les poser en français, même pour les présentations en anglais, je m'occuperai de la traduction. Now, for the English people, I'm waiting for your question in the bubble Q&A below in your screen. Don't hesitate to use it during the presentation. I come back with a question after the talk. You can ask the question in English for the presentation in French. I make the translate. So, see you later. Thank you, Virginie. As you said, the first speaker will speak in French. So, I have the pleasure to welcome Fabien Mullers, who with me has begun to prepare a PhD on the Triomphe des épices. This is a French title about the evolution of the cookery between the end of the Middle Ages and the middle of the 17th century. So, its communication in English, it's knowing and cooking culinary medieval recipes in the 21st century. En français, qui sera la langue de la communication, mais il y aura un PowerPoint en anglais. C'est donc connaître et cuisiner les recettes du Moyen-Âge au XXIe siècle. Donc, Fabien, c'est à toi pour 20 minutes. Ladies and gentlemen, hello, I'm Fabien Mullers. I don't speak very well English and my communication is in French. I'm sorry. I try to answer in English and when I have any problem, I hope Bruno Loriot can help me. Donc, ma communication se porte essentiellement sur l'interprétation des recettes culinaires du Moyen-Âge, comment connaître et cuisiner ces recettes médiévales aujourd'hui au XXIe siècle. En premier lieu, il faut rassembler, collecter ces recettes et pour ce faire, on doit faire appel, on doit constituer un corpus et faire appel à différentes méthodes. Que ce soit les recherches dans les livres de recettes. Ils sont très nombreux en Europe et ce programme Corema a été l'occasion de réunir quelques 2040 recettes pour 18 manuscrits français, un peu moins de 9000 si on y additionne les recettes allemandes, on en a 5000, et celles en latin, ou environ 1700 recettes. Donc 9000 recettes, rien que pour les françaises, les allemandes et les latines, et à l'échelle de l'Europe, si on y rajoute les anglaises, les italiennes, espagnoles, enfin les ibériques, et puis celles des pays de l'Est, vous imaginez le nombre impressionnant de recettes que cela peut comporter.
la limite que l'on peut trouver à cette recherche dans les livres de recettes, eh bien, c'est le manque de précision, par exemple, sur les temps de cuisson ou les quantités. Et puis, certaines recettes n'en sont pas réellement, ne sont que des indications d'assaisonnement. Et aussi, doit-on les considérer comme des recettes? Ce dernier point fait toujours débat entre nous. Il y a également l'archéologie. L'archéologie nous renseigne à la fois sur le mobilier culinaire utilisé, mais aussi sur les ingrédients, par l'archéobotanique, par exemple, ou l'archéologie. On peut également étudier le geste à travers les traces de découpe. Et la limite, eh bien, c'est que le mobilier culinaire que l'on retrouve, c'est principalement des céramiques, le bois et le métal, par exemple, se dégradant dans le temps. Les restes alimentaires ou les ingrédients dépendent également du milieu de conservation. Et en tous les cas, ça nous renseigne donc soit sur le mobilier culinaire, soit sur les ingrédients à la portée des populations ciblées, mais pas réellement sur la recette et son contenu ou les façons de cuisiner. Donc maintenant, l'iconographie. L'iconographie qui nous renseigne sur le contenu des cuisines, par exemple, hein, comme dans le Décaméron, dont on est ici une illustration, où les ingrédients, comme par exemple dans une encyclopédie comme le Taquinum Sanitatis, et les limites, c'est qu'il faut prendre des distances hein, par rapport, enfin des précautions d'usage également dans l'utilisation de tel document. Il y a toujours une part d'interprétation de l'artiste. Quand on est sur le Taquinum, on est sur la traduction d'une encyclopédie qui a bien plus ancienne, hein, à travers les écrits d'Ibn Butla au XIe siècle. Donc, on a toujours aussi dans l'iconographie une certaine part d'imprécision qu'il faut savoir analyser. La littérature ou les chroniques, comme celle de Froissart ou d'Esquerrier, là également, il peut y avoir une part d'imprécision. Parfois, il peut s'agir également de propagande qui, de fait, donne également une vision biaisée. Ça peut être le cas dans les chroniques oui, enfin, les chroniques d'Esquerrier, par exemple, hein, je pense au banquet de 1457. On a des descriptions du menu, des plats qui sont servis avec plus ou moins de faste. Il est parfois difficile de retrouver les recettes qui sont citées, ou quand on nous donne les fûts servis avec 7 sortes de potages, par exemple. Voilà, on sait qu'il y a des potages, mais on ne sait pas exactement lesquels. Alors, nous avons également les inventaires après décès, donc qui sont une véritable mine d'or. Mais dans ces inventaires, les limites, c'est qu'il n'est considéré que ce qui est précieux. Céramique et bois sont généralement oubliés. Et il y a des problèmes de terminologie. Les mots employés pour désigner les objets peuvent varier selon les régions, selon les notaires. Le contenu peut varier également selon les appréciations. Les livres de compte, donc les livres de compte sont utiles pour permettre de connaître les achats qui peuvent induire une consommation. Donc là, on n'a pas forcément des recettes en tant que telles, mais on a vraiment les quantités d'ingrédients qui peuvent être utilisés, qui peuvent être achetés. Et voilà, ça peut induire une connaissance de la consommation. La limite, c'est que voilà, ça concerne souvent des personnes très précises dans des lieux très précis et on ne peut surtout pas généraliser à partir de ces livres de compte. Je signale au passage, pour ceux qui ne les connaissent pas, les travaux de Yann Morel sur les comptabilités bourguignonnes. Et enfin, il y a également d'autres. Enfin, pardon, il y a l'étude du geste, hein, que ce soit par l'archéologie ou l'anthropologie. Donc, la limite très claire, c'est qu'on ne peut pas écarter une part de subjectivité. Et ensuite, il y a
les autres sciences que l'on peut rentrer dans notre corpus, que ce soit l'analyse des isotopes ou des amidons que j'ai découvert très récemment et dont on vous parlera peut-être un peu plus tard. Donc, l'analyse de la démarche. Alors, lors d'une précédente table ronde avec Aurélie Chantran et Charles Viau, nous avons échangé nos points de vue sur cette démarche qui associe archéologie et cuisine. Donc, je vous propose d'analyser les termes qui sont fréquemment employés. Alors, mon maître m'a toujours dit que avant de commencer quoi que ce soit, il faut ouvrir un dictionnaire. Et donc, c'est ce que j'ai fait pour différents termes comme la reconstitution. Donc, dans le littré, reconstituer, c'est établir, former, organiser à nouveau. En ce qui nous concerne, ça peut être une recréation à l'identique d'un objet. On peut reconstituer très bien un objet. Et dans le cadre de la reconstitution historique, le reenactment, on reconstitue des faits, mais qui restent soumis à une grande part d'interprétation de la part des intervenants. L'interprétation, justement, alors, dans le théâtre, c'est rendre dans un rôle les intentions de l'auteur. Pour ce qui est d'interpréter des recettes, ça serait reproduire des faits ou des gestes à travers le filtre de son propre jugement ou de ses connaissances. Dans une démarche scientifique, l'interprétation peut intervenir que dans une seconde phase, après avoir effectué les recherches préalables nécessaires. L'évocation. Donc, rappeler à soi un souvenir. Donc, pour nous, l'évocation consisterait à reproduire des faits ou des gestes à partir d'un imaginaire ou d'une idée que l'on se fait du sujet. Voilà, dès lors que l'on fait appel à l'imaginaire, je pense qu'on s'éloigne un petit peu d'une démarche scientifique. L'inspiration, alors l'inspiration, la définition est intéressante, c'est un mouvement de l'âme, des pensées ou des actions dues à une manifestation divine. Pour ce qui est des recettes culinaires, je dirais que l'inspiration tend à recréer un objet, mais avec la conscience de ne pas avoir en main tous les éléments pour y arriver. Une grande part de subjectivité peut amener à des résultats différents en fonction de la personne qui interprète. Et l'archéologie expérimentale. Alors, je vais simplement donner une partie de la définition de Maud Leclinch. L'archéologie expérimentale tente non pas à reproduire une hypothétique vérité historique, mais de constituer une tentative d'approche des caractéristiques générales d'un phénomène. Elle permet autant de répondre à des questions et vérifier les schémas théoriques qu'à orienter les futures recherches vers des domaines où rien n'est encore à l'heure actuelle évident. Donc, après cette partie destinée à rassembler, maintenant, voyons comment comprendre. Donc, pour comprendre ces recettes, bien, il y a d'abord un lexique qui est indispensable d'établir. Dans ce lexique, on a à la fois les verbes utilisés pour le découpage, la préparation, la cuisson des ingrédients ou le dressage de plats, à la fois les techniques et les gestes qui restent parfois obscurs, la variété linguistique avec plusieurs termes pour un seul sens ou à contrario un seul terme pour plusieurs sens. Et je vous renvoie aux travaux qui ont été faits par le passé, trop rares à mon sens, de Loriot ou de Scully, de François Sabran également. Il y a quelques travaux, quelques tentatives plus récentes, mais c'est vrai que je mise sur les travaux de Corema pour étendre un petit peu le lexique culinaire. Pour comprendre ces recettes, toujours, il y a cette opposition entre artefact et écofact. Alors, une opposition non pas belliqueuse, hein, mais c'est en ce qui concerne l'artefact et l'écofact, quand on veut reproduire du mobilier culinaire, par exemple, eh bien, c'est possible de reproduire aujourd'hui à l'identique vraiment des céramiques, par exemple, que l'on a retrouvées dans les fouilles avec une analyse scrupuleuse à la fois des formes, des pâtes, des modes de cuisson utilisés. Et je vous renvoie aux travaux de Véronique Duré, par exemple, de la poterie des Grands Bois.
il existe donc des analyses comparées de mobilier culinaire avec ou sans plomb. Et, enfin, existe-t-il, par exemple, est-ce qu'il y a une réelle différence? Donc, pourquoi je prends cet exemple du plomb? C'est parce qu'aujourd'hui, naturellement, on ne fait plus des glaçures avec du plomb comme c'était le cas au Moyen Âge. Et il serait intéressant de voir si le simple fait de changer une glaçure aurait une incidence sur le mobilier culinaire. Pour l'instant, je ne m'y suis pas encore... voilà, je n'ai pas eu le temps de faire de telles analyses, mais ça serait intéressant si quelqu'un parmi nos auditeurs ont la connaissance de telles expériences. Voilà, ce serait intéressant. L'ingrédient L'ingrédient brut aussi, donc on parle d'écofact, vous l'aurez compris, pour moi les écofacts ce sont les ingrédients. Donc l'ingrédient brut a suivi sa propre évolution, qu'elle soit naturelle ou qu'elle soit anthropique, donc une adaptation à son environnement ou alors des sélections humaines des ingrédients. Qu'en est-il des goûts et des textures des ingrédients qui ont ainsi évolué à travers les siècles? Elles sont sans doute différents, les ingrédients d'aujourd'hui, même assurément différents de ceux du Moyen Âge, mais dans quelle proportion? Et enfin, il y a notre propre physiologie du goût, un terme cher à Anselme Brillat-Savarin, la physiologie du goût. Et ce goût est éminemment culturel. Et aujourd'hui, au XXIe siècle, selon les régions du monde, on n'a pas la même perception ou la même sensibilité peut-être du goût. Et je pense qu'il en est de même au Moyen Âge. Il suffit de voir dans les réceptaires les proportions d'ingrédients utilisés, un attrait du goût sucré ou de l'acide en fonction des régions. On peut s'intéresser également aux gestes culinaires. Acquérir le tour de main, donc la pratique des cuissons au feu de bois dans des ustensiles médiévaux, permet au fil du temps d'acquérir des techniques. On redécouvre une façon de faire. La logique associée à une utilisation programmée des ustensiles, le parallèle avec d'autres civilisations plus traditionnelles. Donc, tout ceci contribue à renforcer notre connaissance du geste. Il faut aussi s'attacher à comprendre ce qui n'est pas dit dans la recette. Donc, de nombreuses recettes sont incomplètes. Je me permets de rappeler que le livre de recettes n'est pas au Moyen Âge destiné aux cuisiniers. Il y a alors de nombreux éléments manquants pour notre compréhension, les principaux étant les temps de cuisson et les quantités, mais il peut y avoir également d'autres éléments qui nous font défaut. Il y a également des doutes parfois quant au nom des ustensiles utilisés ou encore des termes employés dans la cuisine, et on en revient au lexique. Toujours sur le geste culinaire, l'apport de l'expérimentation, elle permet parfois de mieux saisir un texte en apportant une compréhension nouvelle sur une terminologie précise. Réaliser la recette, quel que soit le résultat, permet, dans tous les cas, à défaut d'apporter des réponses, peut-être d'affiner ces questions sur cette recette ou sur les gestes à appliquer. Et la progression du cuisinier historien, enfin, est un peu empirique, et l'expérience ou les expériences permettent d'affiner le geste. Il est important de se faire à l'idée que rater... excusez-moi. Il est important de réaliser in fine que rater une recette n'est jamais un échec. On a pu le constater récemment quand on a présenté une recette avec Bruno Loriot de beignets de pommes, où en fait on apprend également d'un échec de notre expérimentation. Et donc d'autant plus dans le cadre étroit de l'archéologie expérimentale, où on se fige dans un protocole avec comme but de comprendre un phénomène de cuisson ou la façon d'optimiser l'utilisation des ustensiles. Dès lors, on ne recherche pas tant une réussite gustative, mais simplement une réussite dans l'expérimentation. Et donc un échec d'une recette culinairement parlant peut quand même faire progresser notre connaissance de l'utilisation de ce mobilier culinaire. Donc, comprendre la recette et son résultat. Donc, il y a une réelle limite dans la démarche, et je vais prendre comme exemple de limitation le simple cas des épices.
Il existe à ce jour de trop nombreuses interrogations limitant nos investigations. Donc, cet exemple des épices, les épices viennent depuis l'Antiquité par voie de terre ou de mer, depuis le Moyen ou l'Extrême-Orient. Aujourd'hui, les spécialistes du commerce mondial des épices insistent sur les moyens de conservation, à l'abri de la chaleur, de la lumière, de l'air ou de l'humidité. Que penser des moyens de transport du Moyen Âge? Majoritairement dans des sacs ou des ballots, traversant toutes les variations climatiques, et cela durant de longs mois et jusqu'à une année entière. Donc, ils n'avaient pas de sachets en plastique ni de boîtes métalliques pour conserver leurs épices. Au XXIe siècle, donc, ces épices en sac plastique ou en boîte métallique permettent en à peine quelques jours en avion ou quelques semaines en bateau d'arriver jusqu'à nous. Cette abondante consommation d'épices au Moyen Âge ne pourrait-elle pas compenser une certaine perte gustative de ces épices? Dès lors, lorsqu'on interprète une recette aujourd'hui, quelle est la force réelle des épices dans le goût du plat? La poudre d'épices utilisée peut agir également comme le liant d'une sauce. Si aujourd'hui on utilise moins d'épices car elles sont mieux conservées et donc plus riches en arômes, on est naturellement obligé de compenser en augmentant le dosage par un autre liant, la poudre d'amande par exemple, du pain ou de l'amidon. Et le résultat est naturellement complètement différent en termes de texture, notamment. Donc, le résultat, justement, la réalisation d'une recette, amène naturellement à se poser des questions sur la perception qu'en avait l'homme médiéval. Ces désirs peuvent concerner différents aspects de la recette. Aujourd'hui, que peut-on dire de notre propre conception de la cuisine médiévale? Aussi, un aller-retour permanent entre les sources et la cuisine est nécessaire pour comparer ce qui fait le résultat d'une recette, que ce soit son aspect, sa couleur, sa consistance ou sa saveur. Concernant la saveur, justement, eh bien, si on se penche dans le passé, par exemple dans les canons d'Avicenne, qui est traduit par Gérard de Crémone, on a 8 différentes saveurs. Donc, ces 8 différentes saveurs sont la douceur, l'onctuosité, l'amertume, la saveur salée, l'acidité ou l'aigreur, la saveur austère ou resserrée, la saveur acerbe et la saveur piquante. Dans le Tacunum Sanitatis, on retrouve 8 saveurs qui ne sont pas les mêmes. L'amer, l'acre, le salé, le sucré, l'insipide, l'aigre, l'acide et l'âpre. Mais de nos jours, on a recentré en fait sur 4 saveurs, le salé, l'acide, l'amer et le sucré, et on a ajouté une 5e saveur, la saveur qui n'existe pas, l'unami, et qui concerne principalement les pays asiatiques qui correspondraient au glutamate. Voilà. Donc, en conclusion, l'expérimentation apporte de nouvelles pistes de réflexion quant à l'utilisation des ustensiles de cuisine et les possibilités offertes. Cuisiner au feu de bois dans des facsimilés d'ustensiles n'offre pas les mêmes possibilités que dans une cuisine moderne, mais par une triple approche, qu'elle soit scientifique, en réunissant toutes les données nécessaires à la compréhension de la recette, expérimentale, bornée par des protocoles stricts permettant une compilation de données, et interprétative, favorisant la compréhension du geste en autorisant une approche pratique, gustative, également plus qu'intellectuelle. L'historien devenu cuisinier ouvre alors de nouvelles portes vers la compréhension des recettes du passé. Et je vous remercie. Thank you very much. Un tout grand merci pour ta présentation claire et précise en français. Avant de passer à la question de Monsieur Loriot, j'ai une question d'Antoine Soulier qui, après avoir te remet... Non, ah non, j'en ai 2. Il y aura Bruno en 3e position. Voilà ma question. Si les livres de recettes du Moyen-Âge ne sont pas destinés aux cuisiniers, qu'en est-il des livres de recettes durant la première modernité? Alors, je pense qu'il y a une transition douce et naturelle qui se fait, et la
avec l'imprimerie, la diffusion du livre imprimé permet de rendre effectivement accessibles les livres de recettes qui ruissellent hein, de la haute aristocratie vers la bourgeoisie jusqu'à ensuite, durant l'époque moderne, à la création réellement de livres de cuisine destinés euh, à la bourgeoisie et donc au personnel de cuisine. Mais le livre de cuisine au Moyen-Âge, voilà, il était destiné plus nécessairement aux maîtres d'hôtel qui avaient une fonction, une vocation de contrôle des recettes ou des plats, bien plus qu'aux cuisiniers, ou qui n'étaient pas forcément lettrés de toute façon, et où les recettes étaient transmises de façon orale. Merci bien. Cette fois-ci, c'est Madeleine Ferrière qui demande au niveau des artefacts VS Egoface la question des produits bruts. Est-ce que c'est le principal obstacle? Est-ce que savoir la vraie saveur de l'huile d'olive est un problème? Et les légumes, qu'en est-il? Des croisements génétiques, des modifications de la viande? Est-ce que le principal obstacle à cela, c'est le goût qui a évolué ou il y a autre chose? Déjà, bonjour Madeleine, ravi de vous savoir parmi nous. Le principal obstacle, pour moi, il y a deux obstacles. Il y a celui du goût, naturellement, savoir quel était le goût brut de l'ingrédient. S'il y a une différence par rapport au goût d'aujourd'hui, naturellement, le résultat gustatif de la recette sera différent. Mais il y a également une question de texture qui, pour moi, est plus importante. Une viande dure, par exemple, on doit la faire mijoter plus longtemps pour l'attendrir. Donc, du coup, les temps de cuisson forcément varient. Alors, on peut procéder de manière empirique en faisant cuire justement jusqu'à cuisson complète. Mais voilà, en fait, c'est un tout, mais principalement, ce sont des questions de goût et de texture. Merci beaucoup. Eh bien, Monsieur Loriot, c'est à vous. Oui, alors juste, je vais essayer d'être bref. Il y a une autre question. Hein, pour rebondir sur la question de la diffusion du livre de cuisine, rappelons que le livre de cuisine en Occident, il est très largement écrit par des cuisiniers, mais pas nécessairement pour. Il faut bien distinguer le par et le pour. Ce n'est pas la même chose. Et le processus de diffusion de cette littérature culinaire née dans les hôtels aristocratiques a commencé dès la fin du Moyen-Âge à travers des manuscrits. Et c'est accéléré, bien entendu, avec l'imprimerie. Donc là, comme l'a dit Fabien, il y a une transition, une continuité en quelque sorte. Deuxième point, l'aller-retour entre la recette, entre le texte de la recette et son actualisation par la pratique, ça me paraît quelque chose de tout à fait essentiel que tu as bien montré et qui correspond en fait. Le titre initial, c'était Knowing and Making, en réalité, hein, pour emprunter un peu le titre du programme de Pamela Smith à Columbia, qui procède exactement comme ça, pour des recettes très différentes. Mais au fond, toi et d'autres, toi Fabien et d'autres, vous procédez comme ça depuis très longtemps, peut-être sans vous en rendre compte. La différence, c'est que maintenant, c'est récupéré en quelque sorte par l'histoire académique, alors qu'avant, c'était un petit peu laissé de côté. C'est ça la nouveauté, c'est ça qui est passionnant. Enfin, le troisième point, c'est sur les saveurs. Les listes de saveurs, il y en a beaucoup. Et pour les médecins, il arrive aussi que dans ces saveurs, il y ait la non-saveur, c'est-à-dire la saveur fade, la saveur qui n'a pas de saveur d'une certaine manière. Hein. Et on retrouve ça dans les encyclopédies aussi. Notamment, il y a une encyclopédie très intéressante qui est celle de Barthélemy Langlais, dans laquelle, qui a été traduite en français dès le XIVe siècle, dans laquelle, effectivement, on associe ces saveurs à des aliments précis. Et la saveur donc fade, eh ben, c'est celle du blanc d'œuf, par exemple. Hein, voilà. pour ces médecins qui ont pensé beaucoup à ces
ces classements des saveurs, mais c'est toujours quelque chose d'un peu abstrait, d'une certaine manière, et qui concerne peut-être les médecins avant tout. Oui, oui, si je peux me permettre, il y a aussi un classement de ces saveurs en fonction de la théorie des humeurs, avec différents degrés. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il y a un lien aussi. Tout à fait. Alors. Pour finir la session de questions-réponses, nous avions Marion Lamé. Ce changement de fonction du livre de cuisine petit à petit destiné au cuisinier après le maître d'hôtel a-t-il une influence sur la mise en forme de l'artefact? Manuscrit puis livre. Structure, mise en page, organisation, abréviation, liste des ingrédients, organisation de l'information interne à l'objet écrit. Ce qu'on appelle ordinatio en épigraphie. Si oui, quels aspects ont été amenés à varier et lesquels restent identiques? Alors, la réponse, c'est oui. Forcément, il y a des organisations qui se mettent en place petit à petit. Après, quels aspects, là, je ne serais pas compétent pour répondre parce que ce n'est pas du tout mon secteur de recherche. Voilà, j'ai qu'une connaissance empirique. Alors, plutôt que de dire des bêtises, voilà, je préfère botter en touche sur cette question-là. Si je peux ajouter quelque chose, je t'en prie, Bruno. Marion, ce n'est pas du tout destiné aux cuisiniers. Hein, je crois que tu n'as pas saisi. Hein, c'est écrit par des cuisiniers, mais pas destiné aux cuisiniers. On est bien d'accord. Donc, c'est évident que le processus de diffusion, à partir du moment où il sort des hôtels aristocratiques, il va amener évidemment une refonte des livres de cuisine dans leur matérialité, ça va de soi. Hein. Et y compris au moment de l'imprimer, c'est évident. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à l'époque moderne, à côté des livres qui sont imprimés, on a des livres manuscrits qui existent, qui sont nombreux et qui sont beaucoup plus variés dans leur matérialité, pour répondre à ta question, Marion. Donc, ils sont vraiment, je ne sais pas si on peut dire adaptés à leur objet, mais bon, ils sont très différents, en tout cas au niveau de la présentation, de l'organisation, etc. Donc, il y a une influence évidente hein, de la diffusion et de la destination aussi des livres de cuisine sur leur matérialité, c'est évident. Et sur leur textualité aussi. Hein. Je crois que les deux y sont. Il y a une autre question, non? Il s'agit toujours de Marion Lamé qui fait une petite question, qui met en avant, qui me demandait si c'était les aspects des impacts qui ont été impactés. Et non, c'était une précision sur la question. Je vais peut-être alors laisser la place à Aurélie pour la suite. Ah, c'est moi qui fais les transitions, tu sais, Fabien. Ouais. Donc, je laisse la place à Bruno qui fait la transition. Donc, I have the pleasure to welcome Aurélie Chantran because she will speak in English already. We agree on that. And Aurélie is now completing a PhD on the evolution of culinary practices in late Middle Ages in the north of France. And it's a PhD that links archaeology and text, archaeology and recipe books. Donc, it's really in the line of this session. Our PhD will be defended soon before the end of the year. I will talk today about the study of the evolution of practices, culinary practices through the material evidences. And as Bruno said, I linked this with different types of sources. In France, during the late medieval period between the 13th and 15th century, specialized studies indicate a parallel evolution in the types of cooking vessels, hearth, as well as in the animals and plants consumed. It is also during this time period that recipes are put in writing for use by the upper echelon of the society.
While these different elements have never been fully considered together before, they nevertheless seem to reveal a significant change in tastes and modes of preparing food during the second part of the Middle Ages. Where and when did these practices begin and how did they diffuse? Thus, what can be determined about medieval cooking through material analysis? My dissertation aims to answer this question through two main research themes: the evolution of cooking equipment and environments on the one hand, on the other, determining the cooking methods used through time, region, and social status. I will focus on the latter theme during this presentation. Let's begin with our first issue. As opposed to other techniques that can be studied by archaeologists, the specificity of cooking techniques is that the product, the food itself, has the vocation to disappear in our digestive tracts after being consumed. Consequently, it is of utmost importance to bring it to light and consider all the elements that form part of the production process in order to know which to look at, to then understand the variation that can appear in cooking methods. Roasting, frying, boiling, and grilling are all parts of a system where the source of energy, the fire, the energy mediator, on the one hand, the containers, on the other hand, the water, the air, or the fats, depending on the type of cooking, and then the transformed objects, animal or plant-based food, must be considered as a whole. Fortunately, each of these elements corresponds to evidence that can be subsequently analyzed by archaeologists. But how can we determine, using these material remains from the past, which cooking methods were used in the Middle Ages? Cooking traces can be found on some archaeological remains from the past, with which cooking methods, how can we determine that? Which cooking methods were used in the Middle Ages? Cooking traces can be found on some archaeological remains, as I said. Nevertheless, these traces are not well known, as few studies have been made on this subject. To identify the traces left behind on the archaeological remains as a result of different cooking techniques, the first step was to create a reference collection of such traces. In 2016, I designed and directed an experimental project that led to the creation of a reference collection that consisted of ceramics as well as plants and animal bones, cooked using a type of hearth typical of the medieval period. Without going into many details, the raw materials were selected with the intent that this could be then compared to archaeological remains. The aim was not to follow faithfully the medieval recipes, but to study specifically the physical and chemical effects of the different heat mediators used. The plants and animal bones were boiled, roasted in an oven, and fried using separately organic olive oil, but also pork fats. A specific protocol was carefully designed and followed for every type of material, as you can see on this picture. At every step of the experimental protocol, the samples were photographed and temperatures taken at 5 different points inside the cooking vessel. Each event and cooking data was registered on an individual sheets, like this one for the ceramic C2. By the end of the procedure, characteristic traces on the ceramics for each cooking techniques were recorded. At first glance, some differences between the ceramics that were used to boil, fry, or roast are evident, as you can see on this picture, showing each cooking pot from 14 different points of view. Further analysis allowed me to point out the determining criteria
for each type of preparation. This kind of specific traces found in one cooking method but absent in the other were carefully registered to, so that they could be subsequently used to study archaeological ceramic. The different markers are more or less relevant to determine the relevance of these differences. A 6-point scale were devised. For each cooking method, the most characteristic markers were assigned a greater value than the less relevant ones. The result can be expressed as a percentage of correspondence with experimental models. The different markers visible on a set of archaeological ceramics were registered on an analysis sheet, and these were used to determine the proportion of each cooking method within an archaeological site. To compare the plant samples to those found on archaeological contexts, I had to find a way to study botanical remains that could reflect different types of cooking. Clarissa Cagnato, that will speak after me, a specialist in the analysis of starch grains, gave me the solution and proposed to study the experimental samples. Indeed, starch grains are microscopic energy storage units of plants that are commonly found in seeds, tubers, and fruits. Starch grains can be found as archaeological residues, notably on ceramics. So that is really interesting for me. Like other macro and microbotanical remains, these display a range of characteristics that can lead to their taxonomic identification. But these also are affected by cooking. In fact, two of the most critical variables that affect a starch grain's response during cooking are temperature and moisture. Therefore, dry versus wet cooking methods will impact the survival of starch grains differently. And it is this reaction to cooking that can be used, therefore, to reconstruct the ancient techniques. Previous experimental studies have been published whereby different plants have been cooked at different temperature and using diverse techniques. Nevertheless, tests on frying have never been done. Therefore, the experimental work at Orville confirms and completes previous studies. The reference collection from the experimental material was prepared in Nanterre at the MSH Monde. Each slide was then viewed under a microscope, and the starch grain and result masses were photographed under both plane polarized and cross polarized light. Sorry. Specific damages can be seen depending on the time and type of cooking, as you can maybe see on this example, which shows experimentally cooked wheat samples. You can see the evolution depending on the time and the type here of cooking methods. As characteristic stigmata of different cooking methods were determined on ceramic and experimental vegetable materials, it was possible to apply the methodology on archaeological materials to see how frying, boiling, and roasting were used in the medieval period, and eventually find some cultural trends. I applied the characterization method on several sites in France and Switzerland. To determine whether trends existed, the corpus allows comparison between different regions, chronological periods, as well as social status, including principally urban sites and castles. As you can see on this picture, comparison can be very conclusive. Some experimental traces are identical to the experimental and archaeological materials.
More traces can be discerned when we consider complete vessels, but isolated shards can be nevertheless relevant, as can be also observed on these two examples. Regardless, the correspondence percentage reveals how relevant the identification can be. Thus, while the methods seem to work, there are nevertheless some constraints. First, it only represents a small part of the entire ceramic vessel assemblage of a site, whether shards or complete vessels are considered. Second, this method is not very efficient on dark and glassed ceramics. Finally, some cooking methods are more visible than the others. Roasting, to be identified, requires complete ceramics. Boiling markers are more equally distributed on the original pots, while frying markers are mostly located around the fill line. Thereby, the results are not clearly representative of the cooking method used at a site, but it does indicate specific ways of cooking depending on the context. To refine this method, additional experiments will need to be carried out on other types of ceramics, notably. These limitations established, let's quickly look at the results obtained and if this allows to highlight some trends. I used the Explograph application developed by Bruno de Sachy from Paris 1 Sorbonne University to make statistical representations of the boiled and fried traces in the 23 different candidates. I won't go into details of this statistical analysis to focus on what it shows. The more obvious trend is the regional one. As you can see, maybe, the set from Normandy in purple, you can see it here and here. It's so in the Normandy, and those from the Île-de-France near Paris in blue, it's here and here, are both grouped on opposite sides of the graph. Indeed, the four sets from Normandy have particularly large proportion of traces revealing the use of fat. And as it already appears to me when I was studying it. The graph also shows fewer clear trends when studying castle versus elite contexts, indicating greater cooking with fat in urban and rural sites. Finally, it seems that the 12th and 14th century contexts are grouped as a logical series. You can see here the colors of this time period is this one, and you can find it grouped here, especially, where boiling largely dominates, whereas later sets, the blue, deeper blue ones here, and you have more here, present a bit more fried cooking. This chronological evolution is even more visible when comparing the castle of this time period. Cooking with fat in yellow on the graphs seems to be present in more important proportion in the 15th century than in earlier periods. You can see here the yellow is take less place than in the 15th century's context. This trend seems to be confirmed when studying words that refers to boiling, frying, and roasting in medieval recipe books. It's the same colors. You can see in blue the boiling one, and in yellow the fried one.
Several historians, such as Flandrin or Daniel Alexandre Bidon, basing their studies on texts, already outlined the growing importance of the use of fat in cooking at the end of the Middle Ages. The study of the cooking traces on ceramics seems to support this theory. To verify and complete the use of the useware analysis, it was important to apply other methodologies and compare the results. Clarissa and I carried out first multidisciplinary tests on sherds from the Cousin Castle, excavated under the direction of Christophe Madveau. These dark past ceramics from the early Middle Ages are among the type for which, as I said, useware analysis is more complicated. So the goal of this multidisciplinary study was to see if the starch grain analysis could be complementary. Clarissa then compared the starch grain collected on Cousin's sherd to those from the experimental starch grain reference collection. The results have been very conclusive. While cooking techniques are difficult to determine on dark past ceramics, starch grains are not affected at all by this particular factor. Furthermore, roasting was also highlighted through starch grain analysis. This particular type of cooking would not have been detected through useware analysis alone. We explain this in more detail in the publication, so don't hesitate to ask for it if you are interested. We went further with a multidisciplinary study on the material from all the Orville sites, comparing the results obtained for the useware, starch grain, but also chemical analysis. Orville Castle near Paris has been excavated since 1999. And in the northern moat of the castle, that you can see here, in levels used as a midden during the beginning of the 15th century, an important number of cooking materials were recovered. A selection of cooking ceramic carefully recovered during excavations allowed starch grain analysis on circa 20 sherds and residue analysis on 7 sherds, completing the data obtained through the useware analysis on the old ceramic of this context. The results show once again the importance of crossing methodology, notably to go further in the interpretation of the complexity of the preparation made, but also to see how the different culinary process can be linked to the use of specific plant species. As I said, starch grain can also be analyzed to see which species, were present. Complemented by the strengths of one methodology, it is also allowed to fill the gap of another methodology and in turn to reach more solid results. I don't think I have the time to talk to you of this example. I go directly to the next one. You can see here sherds 146F, it is his French really pretty name. Indeed, the useware analysis clearly indicate fried cooking. You can see here the dark crust that is really conclusive for this type of cooking. The chemical analysis confirmed this assumption with a clear presence of fat. This was quite a relief for me as it confirmed the reliability of my methodology. But these sherds also shows a lot of starch grains and masses, indicating most likely the use of other types of cooking preparation and other alteration that Clarissa will present just after this presentation, as well as different species used for it. It could indicate that the vessel, after being used for frying,
could have contained a more complex preparation with several ingredients cooked in different ways. To conclude, as we have just seen, useware analysis seems to be efficient in outlining culinary trends. Moreover, its reliability seems to be confirmed by the first multidisciplinary analysis. Nevertheless, multidisciplinary comparisons are important to confirm and complete the useware results. Additional studies need to be done. Furthermore, the corpus must be enlarged to verify the trends outlined at these few sites, and additional experiments using useware and starch grain analysis need to be carried out in order to refine the trends during other time periods. Finally, the experimentally cooked bones have yet to be studied. It opens perspective for further collaboration with archaeologists. So if there are archaeologists in the virtual room, don't hesitate to come to me if you are interested. I finish here. Thank you for your attention. Thank you so much for this very interesting talk. I have a question from Beatrice Renaud. These different analyses allow to have an idea on the energetic value or the nutritive contribution of the food. It's a good question. It's not at all my theme, my research theme, but there are a lot of experiments for the prehistorical periods that are really focused on this question, notably to see if the bones can be boiled to keep some energy from energy value from the bones while cooking. But I really don't focus on that on my research. But obviously, if there are more fats in the food, we can. It's logical that the food is more consequent. Thank you. I see Bruno Loriot, so the floor is yours. Thank you. Yes, it's a very important question that our colleague Levens here. First, I would like to thank Aurélie for a brilliant communication. But the question of increase of frying, if we follow you, Aurélie, there is a trend to increase the use of frying during the late Middle Ages. Seems to be, yes. Yes. In comparison with the high Middle Ages, yes, late Middle Ages, there is the increasing of frying. We know this increasing in other documents, for example, in recipes. In the French cookery, it's notable that, for example, the use of butter is increasing at the end of the Middle Ages in the book of recipes. So, as you know, the book of recipes, they are not completely a simple mirror of the reality, of course. Yes. But we know also that there was, for example, it was in fact, the Flandrin, Jean-Louis Flandrin point of beginning, the beginning point. It was that in the same time there was changing also in the law for the feminine, female silhouette, for the female body. And for example, the beauty criteria went during this period to women more bigger than in the Middle Ages. So
it's very interesting if we find that in the remains, in the archaeological remains, there's obviously an increasing of frying. In the north of France, this is the important question, of course, because this is in this place that the butter increased. It was not. But we know the diffusion of the butter also with other archaeological remains that are the butter pots that we can find. They come from Normandy, and they can be found in all the north of France, almost all, in more and more greater quantities in the really late medieval period and the modern period. And all these elements really are clearly linked together. And it will be really, really interesting to see what happened in the south of France, to see if they are different or not. Yes, in link with the butter, this increase has been observed in the north of France. Is it the same in the south? Great question. Actually, I just worked for now on the northern France, but I really be interesting to see what happened on the south. I don't know, and actually, as my research is the first one that using this method to see these trends, we really don't know if there are some evidence, archaeological evidence of these trends in the south for now. In the continuity of this talk, Clarissa Cagnato will speak about shedding light on French medieval recipes through starch grain analysis. Clarissa Cagnato obtained her PhD from Washington University in St. Louis in USA. She is an archaeobotanist specialized in the recovery and analysis of macro-botanical remains and especially starch grains. And she worked for PhD on the ancient Mesoamerican cultures like the Mayas. And she's currently a postdoctoral fellow at Aix-Marseille University. You have 6 minutes or even 10 minutes to expose your problematics through a slam talk, as we know. Please. Thank you very much, Bruno. Thank you to everyone for listening to our presentation. And thank you, Aurélie, for introducing a little bit on the topic that I'm going to talk about. So let me just obviously share my presentation with you. So I'm going to talk to you about starch grain analysis, which, as you know, Aurélie said, are very interesting as they can tell you some information about past plant use. So the first thing I want to mention is, as Aurélie already mentioned also, is that the starch grain analysis can tell us more about what species were consumed in the past. There are some limitations to what can be identified, of course, but we can do a lot with what we have. So notably from the site of Orville, there were cereals that were found, such as wheat and barley. And then we also found evidence of beans and, peas and lentils. And then also some other plants in more minor quantities. The other thing that was interesting is that, as Aurélie also mentioned, is that we were able to determine probably to a certain degree what were the cooking techniques that were utilized by the cooks at Orville, namely some boiling, some oven roasting, as well as some grinding. The oven roasting was especially evident on the starch grains belonging to cereals, so the wheat perhaps, which was probably from the bread that was cooked in like an oven and then reused
in various recipes. We know that crumbs were used in preparation in different foods, and that's why we're finding them perhaps in ceramic vessels that are not necessarily associated with necessarily roasting. However, there was one thing that was of particular interest, besides the actual species and identifying what foods were consumed, are something called starch spherulites, which really indicate a particular kind of preparation. This is something that is not usually seen in samples that I've looked at. However, and you can see them here on the bottom of the screen, they have a very specific morphology, and when you put them in cross-polarized light, you tend to have this very specific sort of rainbow colored light, and it's very particular. The only evidence that I found that has been published on this is from Johnson and Marsden in 2019, who did experiments using maize, in particular, doing something that is called nixtamalization. Now, I'm taking you back to my Mesoamerican roots here. So nixtamalization is a very ancient process, which was used and is still used today in some cases, where maize kernels would be soaked and then soaked and cooked in an alkaline solution. And there's various reasons why this was done. So maize was a staple for a lot of societies in Mesoamerica, but also in the Americas in general. And there's a lot of reasons why this was done. First of all, it improves the flavor of the maize itself. It's also easier to grind. It literally will soften the hard hull around the maize. And there's also some health benefits, because the vitamin B, which is called niacin, is going to be much more available once you do this soaking process. And so in terms of this niacin availability, if you're consuming high amounts of maize that is not treated in this way, you might suffer from pellagra, which is which is really not a very nice disease. And if you want to look at it, you can look at it online, but I won't talk much more about pellagra. It's not very nice. So what were the sources of this alkaline solution that was used? There's three main sources that was used. Limestone, widely available, at least in the lowlands where I work in Guatemala. Wood ash, so you would burn a lot of the wood. You reduce it to ashes and then you cook with it. Or you can also cook with shells, freshwater or marine shells. They are sources of calcium hydroxide. And so when you cook maize in this way, you would then, like I said, reap all these benefits. One other benefit that I didn't mention on purpose, but it's because I want to talk to you about it right now, is that it reduces actually the mycotoxins in maize. So mycotoxins are fungi that you can find growing on numerous crops. And in this case, we have the Fusarium ear rot, as you can see here on the maize. It's very damaging, and once it starts, well, you obviously cannot consume it. And nixtamalization has been found to actually reduce really almost 95 or even more % of these mycotoxins that are found potentially on the maize. So actually, one of the interesting things at Orville, let's go back to the medieval period, is that some of the starch grains had the stigmata, or like had these holes and these specific like lines and just morphologies on the starch grains that really resemble what fungus does to the starch grains. So, and I should note that this was only found on the starch grains belonging to cereals. So one of the things that we're considering with OLE is it possible that perhaps this was done to perhaps kill some of the mycotoxins that would have been found at the time, such as the Fusarium head blight that affects wheat, or also ergot very famously affects rye. So obviously this is just a hypothesis, and we have to do experimental work on this with OLE to see whether cooking with an alkaline solution using wheat will produce these starch spherulites, but it's just a starting point, and we're hoping also to potentially get some information or advice
from the public and from other specialists who might have some ideas about this particular way of treating foods, especially in the past, because we were not able to find any mention of this in the famous cookbooks. So thank you very much for your attention, and I'm happy to answer any questions. Thanks a lot, but at the moment we don't have questions for you, so that's fine. I can. It's not a question, but just a remark. First, I will try to pronounce correctly nixtamalization. Yes, it's a tricky word, but Aurélie has got the hang of the word now after saying it multiple times. Yeah. If I understand correctly, it needs to use a special part alkaline solution, and in this alkaline solution, there can be limestone. Yes. That means in French, chaud? No? Yes. Yes, okay. So we have to find recipes with that thing. And I remember that, in fact, Aurélie asked me if I can find some recipes with amidon, with starch itself. And there is recipe. There are recipes with amidon, using amidon, especially in the English recipes. But when you evoke the hypothesis in the end of your PowerPoint, the hypothesis of cereal with problems, I would say that, like the rye ergotted, really it's an important thing, because we know that there was really a problem with ergotism for rye during a long period. And don't know if Madeleine Ferrière is still with us, but she's really a specialist of this kind of things. And we know that people go on to consume rye, ergotted rye, even if they know that it was dangerous. So if there is a possibility to amend the rye, the ergotted rye, to make it consumable, it's really great news. Mm-hmm. Yeah, I mean, it was very exciting to find this particular, starch spherulite, because it's not something that you find, that I've ever found, and I've worked in Mesoamerica for a long time, and this is not something that you find very, very often. So this is really something that we need to explore a little more. And I know that, for example, the chaud that you were mentioning, Aurélie and I looked for some other uses, and there's a lot of uses in terms of medicinal uses as well, used on babies. But I mean, how does it get into these cooking vessels? That's a different story. So definitely, definitely something that we need to explore much more, and especially do experimental work to see what happens when we cook like this using cereals, because the experiment that I mentioned was with maize, and so we're very curious to do this, and hopefully we can do this over the summer. As long as Aurélie finishes her dissertation before. Yeah. I think we have a question, no? Yes. I have one question for you. What's about fermentation-specific damage instead of fungus damage? Yes, that's also very interesting. Fermentation does leave stigmata or different traces on the starch grains, but we didn't do any experiments with fermentation, and that also requires looking more into it. It's not impossible that fermentation did occur. There might be some overlap in the stigmata, but the publications that I've seen on the fermentation usually will use different, like multiple lines of evidence to propose the fermentation. So, but definitely, this is also something that we want to try, because we might be able to differentiate between the two, or we might not. So it's
could have been that as well. Yeah. Thank you so much. I finish. Thank you. Okay. If there is no more question, maybe we can finish our session with the slam of Charlevieux. Charlevieux is completing too a PhD at the University of Poitiers, a PhD. I will try to translate the title of the PhD at the table of princes and elites in consumption and food practices of the castles and elites in the North Aquitania. He will correct if it's not good. And this PhD will be defended before the end of the year also. So please, Charles, if you want. Yes, I just share my PowerPoint. Okay, can you see it? Thank you, Bruno, for presenting me. So I'll be brief because I actually thought it was 5 minutes and not 6. But anyway, so as Bruno said, I'm currently completing a PhD about foods and kitchens in Aquitanian medieval castles. For Aquitania, I used the medieval sense of this term, that is between the Loire, south of the Loire River and north of the Garonne River in southwestern, central western France. So while reading and transcribing medieval, late medieval castle and kitchen accounts, I found out that many of them kept records not only of the ingredients bought, but also of the recipes that were used, prepared in castle kitchens, or even dishes directly acquired from merchants. So Fabian told you earlier of the limits of the accounts as a historical source. One way to, I should say, bypass this limit is by multiplying sources. So my sources include several 15th century castle accounts from North Aquitania, from Saintonge, the Pont Castle, from Poitou, from Thouars and Talmont castles, from northern Gascony, from Bordeaux. Here, the picture is an example of how the recipes are included in an ordinary kitchen account. This text is from the accounts of the Castle of Pont and was written in the beginning of the 15th century. It describes not only the ingredients used, but also what they were used for. Here is a recipe of pancakes, crêpes, cresp in old French, old Saintonge, using pork fats and eggs. As you can maybe read, item, graisse de porc, pork fats pour faire crêpes, for making pancakes. Other mentioned from the same accounts, also cane sugar for making these pancakes, these early 15th century pancakes. So, yes, which sorts of recipes can be found in these textual mentions? I could say pretty much every type of medieval dishes as found in recipe books. The more widespread and various recipes based on cereals, eggs, and dairy, such as the gruau, which could be in some way compared with today's porridge, or the fromenté. This last one, which is really frequent, was also colored with saffron. It's a melting of cooked cereals, dairy, and eggs. Besides of that, a lot of dishes are mentioned when the ingredients are bought
such as flour and spices for tarts and pies, pots for potages, meats and fish, which are said to be roasted, à roustir in Old French. Liquid preparations are also mentioned, such as hypocras, that is wine melted with spices, as you all know. So here is an example, another example of these recipes of dishes mentioned in a daily kitchen account from the castle of Thouars in Poitou. Here you can read 4 tarts, 4 tartres in Old French, and 5 ray pies, 5 pâtés de chouin, which are bought here alongside other goods acquired by the kitchens of the castle. Here, a torch, for example. So can we see a link between these daily mentions, these actual mentions of dishes that were cooked, prepared, and eaten, and the recipes found in books? The answer is yes, but not every book. These Aquitanian late medieval mentions corresponds almost every time with counterparts found in French recipe books, such as the well-known Viandier or Ménagier de Paris. I mean, their names correspond, but I have no mean of knowing if the recipe is absolutely equivalent. They also present great similarities with recipes from the Recueil de Rion, which is a 15th century book from central France. On the contrary, they present no similarity with the 1000 cookery books, such as the 14th century Modus, and which is more surprising, no similarity at all with what we know of Aquitanian recipes from the end of the 12th century, as presented in the Salsamenta Pictamentum, the manuscript that was presented earlier in this symposium by Giles Gasper. So it seems that the actual dishes consumed in northern Aquitania seem to have evolved between the 12th to the 15th century. That is my hypothesis, in a way to look like more the northern French cuisine, with a more widespread use of exotic spices and culinary recipes. In any way, these textual mentions, I could say more and more, but if these textual mentions allow us a peek into the actual use of recipes in everyday life of kitchens and castles in the later Middle Ages. Thank you very much for hearing me. Thank you. Thank you, Charles, for your short presentation, very efficient, as usual. Is there any questions? For the moment, there is no more. Virginie? So, no question. Yes. So I will stress maybe one thing that you had no time to say, that the characteristics of the household accounts in the end of the Middle Ages, the late Middle Ages, they allow the kind of approach you have, because we are in a moment, maybe a single moment, in which the accounts are as qualitative, as well qualitative as quantitative. So it's not only the quantities, the counting, which is important. This is also the description of the precise things. That's why it's so important to study the accounts of the late Middle Ages. So it's important you keep that in mind, and you keep that in mind, but also that other people keep that in mind. So accounts were used in the 1970s and 60s as
a determination, a way to determine the composition of food, the quantities of food. In fact, it's not useful for that, for many reasons, but it's perfectly useful and efficient for the qualitative approach that you have. When we find in account the composition of dishes, even short, in a short way, it's very important. As important as a recipe. It counts the same weight. That's why I wanted to stress this point and to ask you about your research. No more questions? No more questions. So. Okay. In that case, maybe we can stop our session on time, practically. And I thank you to everyone. There is a Q&A question. No, it's just thank you so much for this presentation. Okay, thank you. And there will be another session tonight on the relationship between cookery and medicine. I think the second point. Am I right, Helmut? I think I am right. Okay, bye-bye to everybody.